We are trying to tell you that Russia is not just an aggressor for one country. It is natural that you know how terrible was the fascist regime and Nazi regime, but you don't know very well what was happening behind the Iron Curtain and what was happening, what was Russia doing. Because attack on Ukraine is not an accident, it is one of the many wars that Russia wages. And the thing is that one of the first victims of Russia when USSR fell apart were the free people of Ichkeria. So what we try to tell you here is that Russia have done so before, and it will not stop if it is not stopped in Ukraine. And right now I want to give a word to people who fought Russian aggression in Ichkeria starting from 1994. Здравствуйте. Мы делегация свободной Ичкерии. Я Ильяс Мусаев, ветеран чеченской независимости, который прошел все эти освободительные процессы, войны, видел все зверства, которые осуществляло российское террористическое государство против свободолюбивого чеченского народа. Hello, dear friends. I am Ilyas Musayev, a veteran of the fight for Chechen independence, for fight for people of Ichkeria. I have seen with my own eyes all the atrocities that Russian army was committing in the land of Ichkeria. Воспользовавшись правом на самоопределение и знаменитым политическим лозунгом бывшего российского президента Бориса Ельцина, который заявил на весь мир: берите, народы России, столько суверенитета, сколько вы проглотите. Мы провели свободные демократические выборы в присутствии международных наблюдателей, избрали президентом генерал-лейтенанта Джохара Дудаева, избрали свой парламент и хотели жить в свободном, мирном государстве, как и другие народы. Using the words of, at the time, President of Russia, Yeltsin, who said that all the republics of Soviet Union has to take as much sovereignty as possible, we took our freedom at our hands and we go and elected our president with absolutely democratic elections, with all international observance, and we elected General Lieutenant Johar Dudayev as our president. Но, однако, Российская партия войны не хотела, чтобы чеченцы создали свое собственное государство, и они стали осуществлять идеологические, военные, вооруженные, всесторонние провокации против нашего народа. Устраивая сами эти провокации, они обвиняли нас, что представить нас перед мировым сообществом как международных террористов, как бандитов, как сепаратистов. Так же, как сегодня украинцев они объявляют нацистами. But Russian Party of War didn't want to agree to that. So they started military attacks, so they started provocations to depict us in the front of the whole world as gangsters and terrorists. The same things that they are now trying to do with Ukrainians. Мы ни на кого не нападали. Мы просто хотели жить свободно в своем независимом государстве. Наш народ больше 400 лет воевал за свободу и независимость. Наши лучшие сыновья и дочери погибли, сражаясь за свободу и независимость. Нас было 1,5 миллиона, когда начиналась Кавказская война. Это было 200 лет назад. И сейчас нас 1,5 миллиона. Один геноцид за другим. Нас убивали, уничтожали, а весь мир наблюдал и спокойно смотрел на это. The best sons and daughters of Ichkeria were killed. We were fighting for our freedom. We were not attacking anyone. We were just fighting for our land.
and that has been lasting for over 200 years. The genocide after genocide, killing of Chechen people. At the beginning of those wars, we were 1.5 million people, and after 200 years, it's the same. 11 декабря 1994 года Россия под предлогом наведения конституционного порядка в Чеченской Республике начала широкомасштабную военную агрессию против моего народа. В новогоднюю ночь, когда народы мира празднуют Новый год, Россия решила взять нас за 2 часа 2 парашютно-десантными полками. In 1994, at the day when all people all around the world celebrate the New Year, Russian forces insidiously decided to attack overnight, and they thought that they will take over our land in some 2 days. Однако они глубоко ошибались. Они не знали наши традиции, наш свободолюбивый дух. И за одну ночь, 31 декабря на 1 января, было убито и ранено 5000 российских оккупантов. Подбито, уничтожено более 300 единиц бронетехники. But they didn't know about our culture and about our stance. So already overnight, during that time, there were 5,000 of Russian soldiers destroyed in Ичкерия. Президент Джохар Дудаев, который предвидел то, что Россия нападет на Украину, на Крым, предвидел все военные конфликты постсоветской империи, предупреждал Европу. Он говорил: вы сегодня говорите, что это внутреннее дело России. Но придет время, когда Европа станет внутренним делом России. И так и произошло. Our president, Johar Dudayev, already in 1994 has predicted all of the conflicts that Russia will later wage, including annexation of Crimea. He was saying to Europe that now you stand and watch, but later Russia will come to you. And when you say that what Russia is doing right now is an internal affairs of Russia, in fact, very soon Europe will become a part of internal affairs of Russia. Если бы нам помогли хотя бы 1% военной помощи, который сегодня все мировое сообщество оказывает Украине, а мы рады за это, они бы там держались бы, они бы не пошли ни на Украину, ни на Грузию, ни на остальные страны. Нам не помогли, нас оставили один на один с этим жестоким зверем, который называется Россия. If Ичкерия was supported by the war, at least 1% of that support that Ukraine is now receiving, we would have stopped Russia and no future wars would have been waged. Сегодня все чеченцы, которые родились от свободных чеченцев, переживают за вас, украинцы. Мы пережили вашу бучу, ваши страдания повторный раз. Та же буча была у нас в Самашке, Ачхой-Мартановском районе, когда российские оккупанты, поставив перед себя женщин и детей, зашли туда и убивали ни в чем не повинных детей, стариков, женщин, сжигали, спарывали животы, осуществляли самые невиданные зверства. Это была вторая буча. И мы опять пережили это страдание вместе с вами. We, people of Ичкерия, support you, Ukrainians, and we've gone through your suffering with the news from Bucha together with you. And we had our own Bucha in Semashki when Russian occupants, using Chechen people as a live shields, entered
to Semashki and started the terror like in Bucha, killing, torturing, cutting the bodies open of the civilian people. So this was Chechen Bucha, and we live it through together with you. Мы являемся гражданами Чеченской республики Ичкерия, и мы никогда не смиримся с этой оккупацией. Мы будем бороться до конца, до тех пор, пока наша страна, которая временно оккупирована, не будет свободной и независимой. We are citizens of the free country of Ichkeria, and we are not going to stop our fight before our land and your land is not freed. Обращаясь к украинским воинам, которые сегодня сражаются за себя, за нас, за Европу, за всю мировую цивилизацию, я говорю: огромное спасибо вам, украинцы, за то, что вы убиваете этих военных преступников. And I want now to address Ukrainians and Ukrainian army, looking at how bravely you fight Russian invaders and occupants. I want you to say thank you for fighting those war criminals. Долой тоталитарную, фашистскую, террористическую Россию! Долой международного террориста-фашиста Путина! Да здравствует свободная Украина! Слава Украине! Слава Ичкерии! Дякую! Stop totalitarian fascist state of Russia. Stop Russian regime. Stop international terrorist Putin. Glory to Ukraine. Слава Украине! Now, dear friends, I want to invite a representative